Necessity indeed is the mother of all inventions. And to prove that theory, we headed over to Mount Kenya region, a place where is rich with agricultural produce. However, of late farmers from the region have been up in arms over unknown thieves stealing their produce and animals as well. The thieves have been stealing crops such as banana bunches, sugarcane, ndoma, macadamia nuts, mogoka and kales under the cover of darkness, with incidences reported in all the Mount Kenya counties. They have also been targeting chickens, rabbits, goats and even cows, and it is the theft of these animals that a group of young people have sought to control. In Embu County, for example, a farmer at Karurumo, Joyce Waruenjagi, said the thieves have been very frustrating to small-scale farmers, some of whom only have chickens as a source of livelihood. Sana hapa kuku ndio inaendanga sana kwa sababu ng'ombe unajua saa nyingine iko na nguvu ya kuenda, lakini kuku vile watu hufanya hapa wanakunja na ndawa, wakikunja nayo wanaweka ndani, spray alafu inaenda kwa kurikoa. Nasema nini hiyo? Ni kama zimekufa. Anachukua ngunia anaweka unakuta nini nyumba hakuna kitu na haiwezi hata nini. In another farm, Benjamin Weshule said the thieves made away with employers 30 chicken and a goat. Sababu hadi hiyo wakati yenye wameniibia hapa, na jirani mwingine hata nilisikia akisema hata hapa jini nimesikia wameniibia kuku zake na ng'ombe, nikashinda kwa alikwani hata kwako nimesikia tumekuiba. Nikamwambia sio, angalia hii njia yenye umekuwa unapitia. Hiyo wakati mvua ilikuwa imenyesha, sasa ilikuwa inaonekana tu hali penye walikuwa wanapitia. Umekata huko senyenge, sasa wakaenda hivi kwa alamu. And to put an end to this menace, an electrical engineer has developed an alarm system to alert small-scale farmers when thieves approach their chicken houses and goat pens. Our main target ama haja yetu kubwa ilikuwa kumaliza ama kupunguza zile ghadhabu ambazo tunaweza kupata wakulima wanapata, ya kwamba unapata mkulima amejikaza, amefanya ukulima, amelima mbuzi zake, amelima ng'ombe, amelima mbuzi, kila kitu. Alafu all of a sudden asubuhi akiamka anapata everything has been taken away. The system uses a series of cleverly concealed sensors that trigger an alarm in the farmer's house, alerting them that there are intruders intending to make away with their poultry and small stock such as goats and pigs. Kwa mfano kama hapa mahali tuko, unaona kwamba hapa tuko kwa katika zizi la mbuzi. Tumesekiwa hawa mbuzi wote. Mbuzi ambao wote wako hapa, keji zao ziko highly secure kwa sababu wakati unatampa na hii nyumba at an expected time, wakati unakuja uko na nia mbaya, unafungua mlango kama huu, wakati unafungua alarm inaitana, ina inform mwenyewe mwenye mboma, ina muinform ya kwamba iko kitu mbaya imefanyika kwa hilo zizi. David Munene Gatura says this is a response to the outcry of farmers who have been terrorized by thieves who specialize in stealing farm produce. Tunataka kuambia wakulima waweze kuembrace security system kwa sababu tumekuwa na visa vingi sana. Unapata mtu amejikaza, amefanya ukulima, kwa mfano ni youth kama mimi, ameenda amechukua pesa yake, amesave 50,000, ameanza ukulima. Wakati imepotea yote 50,000, unakuwa highly demoralized. Na kuna vile ambavyo ungefanya uweze kuzuia hilo tukio. Gatura said they try to make the system cheap for the small-scale farmers who may not have a lot of money to invest in elaborate security system. So ile kitu nataka kuhakikishia sisi kama youth wa hapa tumeweza kudevelop security system na tunataka isaidie mkulima. Kwa hivyo isipokusaidia hatujaridhika. Sasa igiria huenda na kiwanga tu kama saa nyingine nyingi zimekonga, lakini sasa ikilia sana unajua kila simu imefunguliwa, lakini ikilia ikifanya kik jua kama kondoo yenyewe au mbuzi ndio inakonga. Lakini sasa ikilia tu kabisa jua tu lazima iko wazi, iko open. Sasa mimi wakati wa kutega masikio nje, sasa mimi ni am comfortable kwa sababu iko ndani na ikiguswa hivi kama vile imeguswa hivi mtu akikuja asike hivi, yani tumesikia kuna kitu. His partner Eric Munene Gishovi
who handles the electronics part of the system, said although they are trying their best to keep their prices down, some of the farmers may choose options that may cost a little more. Anything inaguza either mnyama ama wewe mwenyewe, itatuma pulses kwa signal through a cable signal kwa sensor ya kwanza, ambayo itaweza kujulisha sensor ambayo iko karibu na wewe kwa nyumba ndani, ambayo itakwambia there is a trigger. There's a trigger like mlango imefunguliwa ama mlango imebishwa ama your surrounding has been stepped over. The farmers can now breathe a sigh of relief, and they can carry on with their duties as the new administration aims to rely on farmers to revitalize the country's economy.